সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। তো আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব একদমই সহজভাবে সুন্দর একটি স্টাইলিশ কামিজ কাটিং ও সেলাই। আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখবেন। তো এটাকে অনেকে অঙ্গরহ জামাও বলে, আবার শেরওয়ানিও বলে। যাই হোক, এটাকে অনেকেই অনেক নামে চিনে। তো এই জামাটি আমি কিভাবে কাটিং করলাম আর কিভাবে সেলাই করব, একটু ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখবেন। পুরোটা দেখলে অতি সহজেই বুঝতে পারবেন। এখানে আমি দুই ধরনের কাপড় নিয়েছি, একটা প্রিন্টের কাপড়, একটা এক রঙের কাপড়। আর প্রিন্টের কাপড়টা ছিল একটি 3 পিস। সেটাকে আমি এইভাবে 2 ভাঁজ করে 4 ভাঁজে ভাঁজ করে নিয়েছি। 4 পাল্লা কাপড় আছে, যে 2 ভাঁজ করে। আর এটা অনেকটাই কাপড়টা বাঁকা ছিল, তো বাঁকা কাপড় আপনারা কিন্তু নিচের অংশটা সোজা রেখে এরপর কাপড়টাকে বাড়িয়ে দিবেন, তাহলে এই যে বেশকমটা কিন্তু বের হয়ে আসবে। তো এই যে এটাতে অনেকটাই বেশকম হয়েছে। তো এই সাইড থেকেই নিতে হবে পুরের মাপ আর বডির যে মাপ সেটা। এখন লম্বা নিলাম 44 ইঞ্চি। নেওয়ার পর এইভাবে পুট নিব 6, বগলের মাপও 6 ইঞ্চি নিব। এরপর এখান থেকে সোজা একটি মার্জিন টেনে দিলাম। আর আমি ফিতাটা কিন্তু নড়াচ্ছি না, এভাবে রেখে 13 ইঞ্চিতে আরেকটা মার্জিন টেনে দিলাম। 19 ইঞ্চিতে আরও একটি মার্জিন টেনে দিয়েছি। তো একটা বডির জন্য, একটা হিপের জন্য, একটা কোমরের জন্য। তো এখানে ফিটিংসের মাপ আসছে 9.5 আর 1 ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি। তো কোমরের এখানে নিব 8 ইঞ্চি আর 1 ইঞ্চির মতো এক্সট্রা নিব। এখানে নিব 9, হিপের এইখানটাতে 9 ইঞ্চি নিলাম আর 1 ইঞ্চির মতো এক্সট্রা নিয়েছি। এখন নিচের যে ঘেরটা সেটা নিব 12 ইঞ্চি। 12 ইঞ্চি নিয়ে আর 2 ইঞ্চির মতো এক্সট্রা নিয়েছি। এখন দাগটিকে মিলিয়ে নিতে হবে। আর গলার যে মেজারমেন্ট সেটা আমি পরে দেখিয়ে দিব। তো এইভাবে প্রথমে বগলের যে রাউন্ডটা সেটা দিয়ে দিলাম। এরপর দাগগুলো মিলিয়ে নিব। প্রথমে সেলাইয়ের যেটা সেই দাগটা মিলিয়ে নিলাম, এরপর কাটিং করারটা। এই জন্য 2টি দাগ এখানে দিতে হয়। তো এই যে এরকমভাবে শেপ কাটটা দিয়ে এখন পুরো লম্বার যে মাপ দাগটা সেটা দিয়ে দিলাম। এখন নিচের যে রাউন্ডটা সেটা শেপ কাটের যে বাঁকা রাউন্ডটা আছে সেটা দিয়ে একটু রাউন্ড করে দিবেন। এরপর গলার চওড়াটা 2.5 ইঞ্চি নিতে হবে। আর নামতিটা 3.5 বা 4 নিব। এটা পিছনের গলা আমি কম করে নিচ্ছি, আপনারা চাইলে বাড়িয়ে নিতে পারেন। এরপর সামনের গলার জন্য 7 ইঞ্চি নিলাম নামতি, আর চওড়া একই নিব 2.5 ইঞ্চি। তো এইভাবে করে 2টি বক্স বানিয়ে নেওয়ার পর প্রথমে গোল গলার জন্য গোল শেপ দিয়ে দিলাম, আর সামনের গলার জন্য পান গলা শেপ দিয়ে দিলাম এরকম বাঁকা করে। তো দেখুন, এই তো আমার দুটি গলাই ড্রয়িং করা হয়ে গেছে। প্রথমে আমি পিছনের গলা কেটে নিব, এরপর পুরো কামিজটাই কেটে নিব। সামনের গলাটি পরে কাটিং করে দেখাবো। এরপর নিচ দিয়ে একটু করে রাউন্ড যে দিয়েছিলাম সেটুকু কেটে নিয়েছি। এখন পিছনের পাটটা সরিয়ে নিতে হবে। পিছনের পাটটা সরিয়ে নেওয়ার পর সামনের যে পাট সেটা যেভাবে পান গলা শেপে রাউন্ড দিয়েছিলাম সেইভাবেই কেটে নিচ্ছি। আর এখানে আমি বক্রম ব্যবহার করব না, পাইপিং দিয়ে গলাটা তৈরি করব। আর এই পাশটাতে যে বগলের তাল পাট সেটা কিন্তু কাটতে হবে। তো এটা যেহেতু সামনের পাট, তো সামনের পাট থেকেই কিন্তু কাটিংটা করতে হবে। তো তাল পাটটা কেটে নিচ্ছি। এরপর সেলাইয়ের যে জায়গা সেখানে এরকমভাবে ঠিক বসিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু খোঁচা দিয়ে দিলাম যাতে ওই পাশে দাগটা সমান হয়, কারণ আমরা কিন্তু মার্জিনটা এক পাশে টেনেছি। এরপর জামাটাকে খুলে নিয়ে দেখুন, এই যে গলার এইখান থেকে এইভাবে একটু দাগ দিয়ে দিলাম। এভাবে একটু দাগ দেওয়ার পর এই সাইড থেকে সেলাইয়ের যে চিহ্ন দিয়েছি সেখান থেকে 6 ইঞ্চি নিতে হবে। 6 ইঞ্চি নিয়ে এরপর সোজা করে এই 6 ইঞ্চি বরাবর দাগটি দিয়ে দিচ্ছি। এই যে এই বরাবর আমি পুরোটা মার্জিন টেনে নিয়েছি। আর 1/2 ইঞ্চির মতো বাড়িয়ে আরও একটি দাগ টেনে নিচ্ছি, কারণ এই দাগটা একটু বাড়িয়েই কাটতে হবে, নয়তো ছোট বড় হয়ে যাব সেলানোর সময়।